Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तिथून कितें आहा construction license जेन्ना apply करतले पळय there are certain documents which the applicant has to submit. So ते जर सगळे जाग्यार आहा न्हू जाल्यार within 15 days it should be processed. Bicholim Municipality is the first ULB, okay, for single dwelling houses. Also multi-dwelling is in process. So all construction licenses online करपाचो आमचो हे आहा. So let's see how things. हे जे आहा पळय construction license for single dwelling houses जे आहा तो that would be processed online. आमचो एक ULB portal आहा. So सध्या public interface दिल्लो ना. Eventually that is the plan. Public can directly apply online. सध्या तो provision केल्लो ना. लोक जेन्ना येतले आमचे कडेन फायल घेवन दॅट वूड बी अपलोडेड बाय आवर डीलिंग हँड कोण आहा ते अँड इट वूड बी प्रोसेस्ड ऑनलायन विदीन अ स्टिप्युलेटेड टायम फ्रेम. सो म्हणजे अप्लाय करपाक हांगासर येवंक जाय. हय सद्या इनिशियली एटलीस्ट लायक दोन्ही सायमल्टेनियसली मूव जातले एक फायलो आसतली आनी अलॉंग विथ दॅट ऑनलायन सुद्दां आसतली अंटील द सिस्टम इज इन प्लेस प्रॉपरली. सो दीस इज द फर्स्ट स्टेप. सो सगळे जाग्यार पडले म्हटले की we will allow the people also, the public also to apply online. सगळ्यात आमी आमची जी प्रॉपर्टी आसा म्युनिसिपालिटी मार्केट बिल्डींग आमी सेल्फ सस्टेन जावंक सोदता. There is a proposal for having solar panels on municipal building, market complex and also जो garbage treatment plant आहा. So the work order has already been given by JEDA and the execution of the work will begin very soon.